ピンポンパンポン。やるわよ、SCP のゲームを。まさか私たちがゲーム実況をする日が来るなんてね。このゲームが出た時はゆずきゆかりさんに任せようと思ったのだけど、ほら、一応私たちも SCP の動画出してるからね。つまり、ゲーム実況と秘風が暴くで挟み撃ちの形になるな。いや音でっか。ああごめん、さっきまで足音が大事なゲームやってたから音量マックスだったわ。いつか耳が悪くなっちゃうわよ。以後気をつけるようにします。ワクワクしてくるオープニングね。それじゃあ、始めていきましょうか。私はマイリベリーハーン。張り合わなくていいから。いきなりディスりがエグい。好きなものをけなされる、第一印象は最悪ね。選択肢は無難に言っておきましょうか。興味ない目を選ぶとなんかそのままバッドエンド行きになりそう。おお、タイトル回収だ。タイトル回収をするゲーム、漫画は名作しかないらしいわよ。オープンセサミ。こうしてカールは無事 SCP 財団へ入社することができたのであった。果たして良いことなのか悪いことなのか。少なくとも、世界は救えそうな職業ではある。Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things. Due to their existence, the balance of mankind's peaceful life has been upset. However, no matter how advanced our technology, no matter how great our scientific breakthroughs, there will always be anomalies that cannot be explained. We don't know where they come from, or what their purpose is. These questions plague mankind, and affect our daily lives. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. The SCP Foundation is committed to maintaining the normalcy of the world so that people may live free of fear. While ordinary people live in the sunlight, we must fight anomalies in the shadows. We must prevent them from being exposed to the public, so that people may live in a rational and ordinary world. We secure, we contain, we protect.もうこの時点でめちゃくちゃ期待できるわよね。すでに SCP 界の名作と言ってもいいかもしれない人の話聞いて。はい、翻訳。一時停止推奨です。そんな大事なことかな？はい、翻訳。一時停止推奨。確保。ダメ、めちゃめちゃよモーションブラー切るわね。切ったわ。感度も落としてたわね。あれ、通れない。警備室で職員証もらわないとダメなんじゃなかったかしら。あったわ。すごい雑に置かれてたわね。セキュリティ的にどうなのかしらね。
セキュリティで思い出したけど、入り口に SCP の S である確保の理念が書かれてたのに収容や保護は書かれてなかったわね。それもそうね、見落としたのかしら。相互作用する。言いたいことは伝わるのでセーフ。今日からここが私の仕事場になるのか。想像の2倍は散らかってるし、物がぎっしりだった。あ、見てレンコ、アノマリーコレクションだって。触ることはできないようね。中がとても気になるわ。この部屋縦にでかすぎる。でもワクワクするね。こういう部屋。モニター喫茶。ゲームするんじゃないからこれでいいのでは。いやいやメリー、作業するときはある程度大きい方が良いのよ。マサチューセッツ工科大学卒業。すごいわねこの主人公さん。話を聞いてくれません。これ同意書どこにあるの？読んだことにしておきましょう。いいのか本当に。仕事に使うソフトウェアの説明が始まったんだけどさ。上に流れてる物騒なインフォメーションが気になって仕方ない。収容違反は日常茶飯事なんだろうな。とりあえず赤いマークがついてるメニューを選べば話は進みそうね。新人研修やらないといけないんだって、私たちには必要ないわよね。主人公のカーターさんには必要だから。テキストチャットが長かったので倍速。いろいろ要約するとこんな感じ。ゲントさんの名門嫌いも何か理由がありそうね。じゃあ新人研修頑張りましょうか。お仕事頑張るぞい。あ、研修の案内が来た。このパソコンでやるのね、どこかで集まるとばかり。なんか不穏なサムネイルね。ただの新人研修なのよね。Jason Carter is a death row inmate. In exchange for clemency, he has agreed to work with the SCP Foundation for 30 days. Upon completion of his work, he will be a free man. Jason Carter is now D503. なんか、急に D クラスさんの追体験が始まったのだけど。D クラスさんが普段どんなことをさせられているかの説明なのかしら？なんかフォールアウトで見たことあるやつがあるわね。スクボーイ、じゃなくてレーダーのようね。もうすでに不穏。あ、外だ。D503 was given no clear instruction of the task to be completed. He must find them out for himself. レーダーに赤点、目の前にはトラック。この D クラスさんに課せられた仕事はゴミ拾いみたいね。ひとまず赤点に行ってみましょう。ラジャー。おっとっと。見た目に反して安定性があまりないわね。とりあえず赤点についたけど。ジェリカンが置いてあるわね。普通にゴミね。てっきり SCP オブジェクトの回収でもさせられるのかと思ったけど、そんなことはないみたいね。今の私はゴミ収集の鬼だ。ドライブ楽しい？久しぶりに運転したけど楽しいわ。まさか SCP ゲーで運転するとは思ってなかったけど。ゴミがパンパンになったわね。どうやら焼却炉でそのまま焼くみたいね。ナビが出てるわ。
じゃあそのまま向かってちょうだい。ほいほい。おわー。事故るんじゃないわよ。気をつけます。集めたゴミの確認ね。オーケーオーケー。めちゃくちゃ硬そう。鉄も溶けるものなのかな、こういう焼却炉って。鉄を溶かすなら溶解炉だけど、財団製だし焼却炉でもいけるんだろうね。This was D503's first day of work. SCP protocol mandates that D503 now undergo a psychological evaluation. お、精神検査だって。ただのパズルだこれ。こんなのちょいちょいと解いちゃいましょ。ちょいちょいと。精神検査にスコアなんて必要かな。スコア狙いして失敗しちゃいそうね。あ、ご飯よれんこ。D クラスさんの食事事情が垣間見れるわね。ハンバーガー、チーズもあるし美味しそう。まずい、メリーはご飯を粗末にすることに切れるタイプ。ちゃんと食べて偉い。ちゃんと食べられたならいっか。これはあと29回か。さすがにはしょるでしょ。This was the first day D503 psychological data was collected. You're probably wondering, how can this job earn freedom for a death row inmate? Good afternoon, everyone. I'm Dr. Raymond Ham from Site 83. Welcome to today's training conference. Today, I'm going to share with you a little project I've been working on called SCP-7457. The desert you saw just now is SCP-7457. D503 is a volunteer who we invited to help us learn more about this desert. Prior to the Foundation's involvement with SCP-7457, 329 people went missing in this area. As a precaution, we have introduced lockdown measures as we attempt to find the cause of these disappearances. As everyone here is new to the Foundation, it will be good for you to learn about SCP-7457. Let me explain how it works. Before we get started, are there any questions? Dr. Ham, I'm Will Barton, 3rd Special Squad, Site 86. Hello, Will. Before I came here, I thought I had a basic understanding of the Foundation. I've heard of these anomalies, but only in terms of human anomalies. I had no idea that SCP-7457 was a desert. How do we begin to make sense of this? That's a good question, Will. All the unexplained phenomena we are monitoring are being labeled anomalies. Human anomalies, regional anomalies, artifact anomalies, and various other phenomena beyond our control. The work of the Foundation is to isolate these anomalies and prevent the public from, shall we say, experiencing them? Okay, next question. Hello, Dr. Ham. I'm Mark Harris, a research intern from Site 27. In the video, we saw D503 picking up garbage in the desert. Why did it do that? And what does this have to do with anomalies? Okay, Mark. What I can tell you now is that everything you see is part of SCP-7457. SCP anomalies can be a little difficult to understand at first. Just know that it, or they, have their own rules. Perhaps you'll understand what I mean once we finish watching the video. Okay, let's move on. なるほど、人型であるという固定概念にとらわれてる人もいるのね。The first week was fairly normal. However, there was an interesting occurrence on the 8th day.
今日も一日頑張るぞい。話の流れ的に、そろそろ何か起きそうよね。Let's have a look at what happened. うわぁ、夜だ。夜の砂漠ってめちゃめちゃ寒いらしいね。さすがに空調服着てるでしょ。そうじゃないと実験中に死んじゃいそうだし。車内のエアコンだけで済まされてたりして。財団はそういうこと普通にやりそう。のっそり集め。ドラム缶ゲット。うわぁ。運転が適当すぎてロケットリーグしちゃった。ひっくり返って積まなくてよかったわね本当に。最後のゴミ集めて燃やして帰って寝ましょ。うわ。110kg って相当重いわよね。中身は、なんだろうね。とりあえず、仕事を全うしよっか。D503 had completed his task. However, he did not realize that he had already encountered his first anomaly.アノマリーって、やっぱぐるぐる巻きのやつだよね。それ以外に心当たりがないものねもう形状からして嫌な予感しかしないのだけど。一旦忘れて今日は寝ましょ。せめていい夢を見よう。忘れられるくらいのいい夢を。That night, D503's psychological data showed abnormal fluctuations. Analysis tells us that D503 is dreaming. Unfortunately, though, we have no way of knowing what he dreamed of that night. The eighth day marked a significant turning point, the start of SCP-7457's impact on D503. Are there any questions before we go on? Hello, Dr. Ham? I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site-21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? Okay, our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. It is worth noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future. By assigning these tasks to D503, we can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason,
but we will get to that one later. Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood? Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential at the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D503 became most obvious on day 15 of the test. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements after recovering data from his radar. It was definitely a bad day, perhaps the worst, even for a death row inmate. D503 found a radar that perfectly resembled his own. However, D503 didn't seem to think much of it. Persistent adverse physiological reactions proved to be a challenge for D503. He still managed to complete his work on day 15. But then he encountered an incident. A sandstorm. D503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back. 遭難編始まった。たどり着いたら殺人事件起きてそうな名前やめなよ。にしても、計測器からの経路再現ってことはこの D クラスさんっておそらく今日で。大体予想してる通りになりそうね。干からびちゃうか、異常性が発揮されるか。クロックアップ。あれ？これ D クラスさんが出てきたところでは？ D503 managed to find a sight just as he was beginning to grow weak with exhaustion. A sight he was not familiar with. うわ。
Approximately 13 hours later, a visibly trembling D503 returned to Site 8. We immediately performed a psychological evaluation. Major fluctuations can now be observed in D503's physiological data. The results of the psychological evaluation were so troubling, we had to abort the mission. D503 was able to break away from the Foundation's control. He has seen the test results of other team personnel who were analyzed at SCP-7457. That's right, none of the Level D personnel at SCP-7457 have ever been able to leave this desert. D503 heard the call. Humans often believe that their fate is in their own hands, that all choices come from their own free will. They don't realize that we humans form only a small part of this world. Out there, in the unknown world, we are as insignificant as a grain of sand in this vast desert.
participant D722 found the radar that had belonged to D503. The radar was 31 miles away from the waste treatment facility. All the data we have came from this radar. People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders, as well as severe and unexplained hallucinations. So far, not one participant has left the desert unscathed. The Foundation has tested 31 Level D personnel in an area spanning 2,267 square miles. Our testing continues. When you work for the Foundation, you will face various anomalies. Some can kill you, some may drive you crazy, and some will make you feel that living is worse than death. Let this be very clear. SCP-7457 is just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries. Researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are, how accomplished you are. It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Run. Because that's the only thing you can do. God won't protect you here. Welcome to the Foundation, rookies. I'm Dr. Raymond Ham, and this ends the first class of our employee induction program. いや怖すぎるって。そのおかげで、新人研修の内容として最高の部類になってたわね。少なくとも無謀なことをすることはなさそうだし。生き残れば対処はできるものね。初動で完全に積むオブジェクトでなければ。さて、ここで画面の前の皆さんに問題です。D クラスさんが体験したこの SCP-7457 オブジェクトクラスは何になるでしょうか？セーフにも見えるしユークリッドにも見える、ケテルは。どうだろう？収容はできてそうだし。悩めるメリーとコメント欄を見てニヤニヤしておきましょう。意地悪だなぁ。ちなみにオリジナルのオブジェクトだから、本家に見に行っても存在しないわよ。カンニングできない。さて、オブジェクトの報告書を作っていきましょうか。録音ファイルを聞いて作成していくみたいね。いや、ちょっと待って、これ。釣られた王の悲劇だ。